Good evening to all. Welcome back to our lecture series Virtual Mode on Finance and its allied areas for BCom undergraduate students semester 4, organized by Kolkata Bidhannagar Society for Academic Advancement. Today we are on day 12 and today's our resource person Mr. Sandip Bhattacharyya sir and his area of discussion is taxation 1 deductions under section 80C to 80U. Over to you, sir. Thank you. So, shall I start? Yes, sir. Okay. So, first of all, I would like to express my heartfelt gratitude to Honorable Secretary Sir, Professor Prema Lama Sir, for giving me such a platform for exploring myself in this session. Also, I would like to thank Coordinator Mr. Ronak Bhattacharya and distinguished member of KBSSA and my beloved students. So today we are going to discuss a very important chapter, that is the deduction under section 80C to 80U under taxation 1 chapter 6A. So before I start the entire chapter, that is the deduction under section 80C to 80U, let me clear one thing, that if I start deduction under section 80C, so if you supposed to file any income tax return, so first of all, in income tax return they will ask whether you are resident or not. If you are resident, or if you are resident but not ordinary resident, or if you are a non-resident, so that on the basis of your residential status your tax liability will be computed. I repeat this once again. If you supposed to file your income tax return, in your first basic information they will supposed to ask, that is where, that is what is your residential status. That is either you are a resident and ordinary, or you are a resident but not ordinary resident, or you are a non-resident. So that on the basis of that your tax liability will be computed. So before I start deduction, let me clear about very small thing, that is the residential status. You know very well that is the residential status. So that I will take just 5 to 10 minutes, maximum 15 minutes under this residential status. So that after completing, or that onward completion of residential status, a very small introduction that you all know, then I will start deduction under section 80C to 80U. So that let me share my screen. That is 1 minute. My screen is visible. Yes, yes, visible. Okay. Okay. So that in this session we are going to discuss about the deduction which will calculate it with the residential status of an individual taxpayer, can be determined for any particular financial year. So that as per your concern, your financial year is 2022-23 and your assessment year is 2023-24. So first of all we will begin with some
important part of the residential status, just to brush up the residential status calculation. So you know very well that for the purpose of income tax in India, as per the income tax law, either you are a resident and ordinary resident, that is the resident but not an ordinary resident, or a non-resident. So that what is the criterion? So that the criterion is, that is either you have to satisfy any one of the basic condition under section 6 subsection 1. So that what is the basic condition, whether you are resident or not? That is, you should have to stay in India in a last financial year or the previous year is 182 days or more. So that I repeat this once again. Before I start to the deduction, I just repeat this once again. Before I start the deduction chapter, let me clear in a very 5 to 10, maximum 15 minutes. That is the determining of the residential status, because unless and until residential status may not be determined, how can you compute the tax liability after giving the so much deduction? So that first you have to calculate first the residential status, then deduction, then the total income computation, then tax liability. So that these are the following steps. So that either a person or an individual should have to stay in a previous year 182 days or more. This is the first basic condition. If it is satisfied, then he will treat as a resident. But if he is not supposed to satisfy, then we will move forward to the second condition. What is the second condition? That is the in previous year 60 days and last 4 previous year 365 days apart from the preceding one. So that either you have to stay in previous year 182 days, that is enough. But if you're not supposed to satisfy, so that you will move to the second condition, that is in the previous year 60 days, that is in 2022-23 you should have to stay 60 days, and apart from these 60 days you should have to stay in 365 days in last 4 previous year apart from the preceding one. So apart from the preceding one means that is apart from the 2022-23. So that in the 2022-23 we should have to exclude, and then the last 4 previous year you should have to stay 365 days. So that either one of the two conditions you should have to satisfy, then you will be treated as a resident of India. But ordinary or not, that will move to the additional condition, and you all know very well. So this is the exclusion of the residential status. What is the exclusion of the residential status? Suppose if a person leaves India for the employment purpose 182 days or more. If a person leaves India employment purpose and he should have to stay 182 days or more, then you will be also treated as a resident. But there is a condition. What is the condition? You will see. That is, however, from the financial year 2021, this period is reduced to 120 days for more, 120 days or more for such an individual whose total income other than the foreign sources exceed rupees 15 lakh. So that what does it mean? Suppose you can show, you can see this slide. Suppose in previous year 182 days, then I am considering as a resident. But if I not supposed to qualify this condition, what else do we do? That is, if I supposed to stay 120 days, that is more than 120 days but less than 182 days, and if my income
I repeat, if I not supposed to satisfy 182 days, but I stayed in India more than 120 days, but less than 182 days, and and my income is more than 15 lakhs other than any foreign collaboration or any foreign source of income, then I will be treated as a resident, but not an ordinary. This is very, very important. This section amend that is after the financial year 2021. You can see here that is from the financial year 2021, this period is reduced to 120 days or more for whose individual such income exceed rupees 15 lakh but other than the foreign sources. So that you can see that is less than 182 days. If it is more than 120 days but less than 182, and a person leaves India for the employment purpose and his income is greater than 15 lakhs, so that we can say it is a resident but ordinary resident. So this is the additional condition, that is the resident and ordinarily resident. So that my first condition, what is my first condition? That is in previous year 182 days, that is number one. Or number two, that is in previous year 60 days and the last 4 years 365 days apart from the preceding one. This is my basic condition under section 6.1. And now I supposed to condition con, now I supposed to consider the the additional condition under section 6.6. What is that additional condition? That is, he should have to resident at least 2 previous year out of 10 year immediately preceding previous year. So that what does it mean? Your financial year or previous year is 22-23. So that apart from this, so that apart from 22-23, in last 10 previous year, you should have been considered as a resident. That means you should have been considered, that is, you should have been satisfied the basic condition, that is minimum 2 financial year. So that out of 10 financial year, you should have to satisfy 2 financial year for the resident of India. And additionally, please take down this note, that is and not or. In basic condition, either one or two. If any one of the conditions satisfied, that is okay. But in the additional condition, it is considered as and, that is 1 and 2 both simultaneously satisfied. That is, he stayed in India 730 days in 7 immediately preceding previous year. So last 7 previous year apart from the preceding one, he should have to stay 730 days. So apart from the 2022-23, in last 7 preceding financial year, he should have to stay 730 days. If both the condition are satisfied, then we can say a person is resident and ordinarily resident. So, second is the non-resident. What do you mean by non-resident? That is, if a person doesn't satisfy any one of the basic condition. Suppose a person doesn't qualify previous year 182 days, neither qualify previous year 182 days, nor qualify previous year 60 days and the last 4 years 365 days.
So he will be considered as a non-resident in India. I hope up to this it is clear to all of you. Shall I move? Shall I move to my next slide? Yes, sir. Okay. So here just a synopsis that is satisfying any one of the condition, that is previous year 182 or previous year 60 and the last 4 year 365 days. If doesn't satisfy, he is considered to be as the non-resident. So example, suppose Mr. Abhishek in India for a period of 200 days during the previous year 22-23. No other information is given. So now you think, that is what is your condition, first basic condition, previous year 182 days. Should he satisfy? Yes, he satisfied because he stayed in India, that is in the previous year 22-23 in 200 days. But no other condition are there. So that we will consider he is a resident in India for the previous year. This is a very simple one. Move to next. Mr. Abhishek was in India for a period of 150 days during the previous year 22-23, and from 1819 to 21-22 he stayed in India for 410 days, that is 410 days. Now you think, what is your basic condition? What is your basic condition? That is your previous year is 182 days. Should he satisfy previous year 182 days? No, sir. It doesn't satisfy. So that we will move to the second basic condition. What is the second basic condition? Sir, second basic condition states that is the previous year in 60 days. Should he satisfy? Yes, sir. He satisfy because he stayed in India, that is 150 days. That is more than 60 days. Okay. And last four previous year 365 days. Now you see, and from 1819 to 21-22, how many years? 1819, 1920, 2021, and 21-22. So in last four previous year he stayed in India 410 days, and your condition, that is your second basic condition, states that is in last 4 years 365 days. So he qualify this condition. So he will be treated as a resident again in India. So first basic condition doesn't satisfy, but second basic condition satisfy. Clear it is? Is it clear? Yes, sir. Okay. See this. See this case study. Mr. Abhishek left India for employment purpose. Now underline this word, employment purpose. He stays in India for 75 days. He never left India before. What will be his residential status? So here one thing is to be added, that is employment purpose. Now what is the condition? That is only first basic condition, previous year 182 days. But another condition will be there after the financial year 2021. Do you remember? That is greater than 120, less than 182 days. No foreign source of income, and the income should not be exceed rupees 15 lakh.
then he will also treat as a resident, but ordinary not. So that what is the answer? As he left India for the purpose of employment, the provision of section 6 subsection 1 clause C will not be applicable. So that only the provision of section under section 61A will be applicable. That is the previous year 182 days. Why? Sir, you said that is if the previous year 182 days doesn't satisfy, then we will move to the after 120, that is greater than 120 but less than 182. But there is a condition. Income should be that is 15 lakhs. Now in this question you can see I am showing again this question. No information given regarding his income. How can you assume it? So that he doesn't satisfy under section 6 subsection 1 clause A, that is previous year 182 days. So he is treated as a non-resident of India. So that we have made 3 case study, that is condition number 1, condition number 2, and this is the exception case. I move to my next slide. This is exception number 6 subsection 1 clause C that already I have discussed. That is in the previous year 182 days, then it is okay. If it is the employment purpose, that is the previous year not 182 days but it's greater than 120 days but the less than 182 days, and then no foreign source of income is to be 15 lakh, that will be treated as a resident of India. That will be stated here. Now, second part is the incidence of tax. This section you know very well. I am just keeping the 2 or 3 minutes. So that in incidence of tax, in your syllabus, all things are coming to this form of information. That is income received or deemed to be received in India. Income accrued or deemed to be accrued in India. Income arose or income generated or deemed to be arise in India. Income accrued or arisen outside India from the sources control India, that is business control in India, and income accrued, arise and received outside India as well as the business outside India. So that your all things should have to mug up in these 5 elements. So that now you see this chart. That is the ROR, RNOR, and the NR. That is the resident and the ordinary resident, resident but not an ordinary, and the non-resident. So that income received and deemed to be received in India, in 3 cases it will be taxable. Second one is the income accrued or deemed to be received in India. Again 3 cases will be taxable. Income generated in India or income accrued in India, income received in India, income deemed to be received in India. So that in 3 cases, in both the section, in 3 cases will be taxable. But see the point number 3. That is the income arisen or deemed to be arisen in India. Again the 3 cases will be taxable. But income arrived or income accrued or arisen outside India but business control in India. The business is controlled from India, but I am supposed to receive income outside India. So in first case, that is the resident and the ordinary resident, it will be taxable. In the second case, that is a resident but not ordinary, again it will be taxable, but not taxable in the hands of non-resident. So if any sort of business control from India, but suppose the income received outside India, please underline this word, that is control from India, but income received outside India.
so that it will be non-taxable in case of or in the hands of the non-resident. And see the case number 5. Income accrued or arisen outside India and business is also controlled outside India. Business is controlled outside India, and also I am supposed to receive income outside India. So only first case, that is the resident and ordinary resident, it, it will be taxable, and the remaining two cases it will be non-taxable. So these are the 5 cases under the incidence of taxation. If you are having any doubt, you can ask me. Then we will move to our next part, that is the deduction part. If you are having any doubt, you can ask me under this one, or we will move to our next part, that is our deduction part. So shall I move, sir? Yes, yes, sir. Okay. Now you see, that is deduction under section 80C to 80U under chapter 6A. So it is very, very important chapter. Not only your syllabus, it is important. Suppose graduation, after graduation or that after post graduation, you are supposed to file your income tax return. So you are able to do it. Yes, you are supposed to be a commerce graduate, so that you are able to do it by yourself. So deduction chapter is very, very important. Deduction under section 80C to 80U. Now, for your examination purpose, in this slide, I will discuss each and every deduction. But for your examination purpose, the part of deduction which is to be required, I am showing some with solution. Let me share one by one. So you can see, that is, all of you know the tax regime. Can anyone tell me what is tax regime? Tax regime কি? আমি কি একটু বেঙ্গলি মিক্স করে কি বলবো, নাকি আমি পুরোটাই ইংলিশে বলবো? তোমাদের কি কোনো তাতে অসুবিধা আছে? Am I audible? Am I audible to all of you? Actually, I am not getting your response. Am I audible to all of you? Yes, sir, you are audible. Okay, okay. সো আমি কি একটু বেঙ্গলি মিক্স করে বলবো, নাকি মানে তোমাদের যেটা সুবিধা হবে? No, sir, it's okay. It's fine, okay, sir. na? Okay. Yes. So that income tax deduction under section 80C to yes. So that what is tax regime? Now you know very well that in this slide you can see this is our old tax regime. For the general public, that is 60 years age, senior citizen, that is 60 to 80 years age, and the very senior citizen, that is more than 80 years age. So that we can say that under the old tax regime or under the new tax regime. So you know very well that you can see my slide, that is for an individual, resident or non-resident,
less than 60 years of age of any type during the previous year 22-23. So I have separated two columns. One is the old tax regime, another one is the new tax regime. So that you know very well, that is under the new tax regime as per the finance bill, it is under section 115 BSC. And under the old tax regime, this is the tax slab that is up to 2.5, that is 0 to 2.5, it is nil for the less than 60 years age. Up to rupees 2.5, that is 0 to 2.5, it is nil. 2.5 to 5 lakh, it is 5%. 5 lakh to 10 lakh, it is 20%. And above 10 lakh, it is 30%. Very good. So that this is the old tax regime. So what is the benefit given by the authority under the new tax regime under section 115 BSE? আমরা অনেকেই সুইচ করছি, আমরা অনেকেই ওল্ড থেকে নিউতে চলে যাচ্ছি। কেন? কিসের জন্য? What is the objective? Why you are supposed to switch off from the old to new tax regime? So under the new tax regime, you can see that is the first slab, 0 to 2.5, it is nil. And 2.5 to 5 lakh, it is 5%. That is okay. That is okay. I am supposed to compare the old and new. আমি যেটা দেখাতে চেয়েছি old and new. Now 5 lakh to 7.5 lakh. Now the slab rate change. You can see that is the in the old tax regime 5 lakh to 10 lakh, that is flat 20%. But in this case 5 lakh to 7.5 lakh, it is 10%. Then 7.5 to 10 lakh, it is 15%. 10 lakh to 12.5, it is 20%. 12.5 to 15 lakh, it is 25%. And the above 15 lakh, it is 30%. So this is the change. But one more thing. If I supposed to opt under the old tax regime, you will get each and every deduction benefit. I repeat this once again. If you supposed to opt under the old tax regime, you will get each and every deduction benefit under the Income Tax Act 1961. But if you are switched off from the old to new, যদি আমরা সুইচ অফ করি old to new under section 115 BSE, no deduction will be permissible except some cases. I will move to this exception. কিছু exception আছে, সেটা আমরা পরে আসবো. But in general, you will be not permissible to get any sort of eligible deduction. তাহলে আমরা যদি সুইচ করে যাই নিউ ট্যাক্স রিজিমে, আমরা কিন্তু কোনো ডিডাকশন পাবো না। বাট দেয়ার আর সাম এক্সেপশনস, আমি সেটা পরে আসছি। তাহলে এইটা আমার ওল্ড, দিস ইজ মাই ওল্ড ট্যাক্স রিজিম, দিস ইজ মাই নিউ। অনলি দ্য ডিফারেন্স, দ্যাট ইজ দ্য স্ল্যাব রেট। দিস ইজ দ্য case of 60 years but less than 80 years, that is 60 to 79 years of old. That is 0 to 3 lakh. This is the senior citizen case. First one is the below senior citizen. আমি যে first slide টা দেখালাম, what I have shown in my first slide, this is the below senior citizen case. In my second slide, that is this slide which I am currently stand on, this is the senior citizen case, that is 60 years to 79 years, not 80 years. That is 0 to 3 lakh under the old tax regime, that is 0 to 3 lakh, it will be nil. 3 lakh 1 to 5 lakh, that is 3 lakh to 5 lakh, it is 5%. 5 lakh to 10 lakh, it is 20%. And that is the above 10 lakh, it will be 30%. And under the new tax regime, that is 2.5 is nil. 2.5 to 5 lakh, it is 5%. Second, third is the 5 lakh to 7.5, that is 10%, and so on. So that again there will be a slab change. And then I move to the very senior citizen case.
that is 80 years and above, that is greater than equals to 80 years and above, তাদের ক্ষেত্রে আমার কি বলছে, under the old tax regime 0 to 5 lakh it is nil, 5 lakh to 10 lakh it is 20%, and above 10 lakh it will be 30%. But under the new tax regime 0 to 2.5 it is nil, 2.5 to 5 lakh 5%, and so on. So that we can see, that is, if we supposed to opt under the new tax regime, you will get the tax slab, that is the reduction in tax slab, but there is a clause. What is the clause? The clause, you are not permissible to get any sort of deduction. যদি আমি একটুখানি পরিষ্কার করে একদম আমি এটা বোঝানোর চেষ্টা করছি, I am trying to understand, that is, if you supposed to opt the new tax regime, you will get a tax slab benefit, but you are not supposed to eligible for the deduction. Some exception cases are there. বারবার বলছি exception cases আছে, সেটা আমরা পরে আসব। Clear it is? Then I move to our next slide. Now, আমাদের যে চ্যাপ্টার, what chapter we are supposed to study, that is the deduction. If there is no deduction, suppose I am opting old tax regime, just consider yourself, you are as an individual, I am supposed to opt as an old tax regime, আমি এখানে old tax regime আমি দাঁড়িয়ে আছি, ঠিক আছে। Suppose my gross income is 15 lakhs, suppose my gross income is 15 lakhs, আমি এখানে দুটো কম্পেয়ার করে দেখানোর চেষ্টা করেছি। I am supposed to try, that is the comparison of the deduction important, that is the objectivity. Suppose my gross total income is 15 lakhs and my income tax deduction, if I supposed to opt the deduction 1,50,000, so my tax liability is 2,17,500. But if I not supposed to opt any sort of deduction, that is no income tax deduction, my total tax liability is 2,62,500. So that this is the important, this is the main objectivity, this is the emphasis, this is the synopsis of the deduction chapter. Now, first section, deduction under section 80C. Acha, clear it is up to this? Up to this, is it clear, students? Yes, sir. Clear. Okay. So that you can see, that is deduction under section 80C. Now, what is 80C? You know very well, that is investing into very common popular investment options like LIC, that is Life Insurance Corporation, Provident Fund, that is recognized Provident Fund, mutual fund, fixed deposit, etc. Who can invest? An individual or an Hindu undivided family. What is the maximum exemption? 1,50,000. But there is a clause. But before I move to the another section under 80C, what are the different provision, or what are the different clauses will come under section 80C? You can see in my this slide. So that section under section 80C, you can see, that is the maximum amount that is claimed under section 80C is rupees 1,50,000. Various options of investment payment for deduction are qualify under this section. কি আমার এখানে qualify করবে? This is the exhaustive chart. That is the life insurance premium payment. Now, life insurance premium for your own life, life insurance premium for your family, annuity plan of LIC, unit linked insurance plan, any LIC mutual fund, public provident fund contribution, employees provident fund, any recognized provident fund, general provident fund, that is called GPF,
or amount deducted from government employee for secure him in deferred annuity, any tuition fees payment, repayment of housing loan, senior citizen savings scheme investment, 5 years fixed deposit which is open in bank or post office or the any other NBFC or that is the any other financial institution, Sukanna Samriddhi Yojana account and mutual fund ELSS, that is equity linked savings scheme. If you supposed to invest any sort of fund under the ELSS scheme, that is which is under the coverance of the mutual fund, that is you will get the deduction under section 80C. So under section 80C, these are the defined provision or these are the different payments you can supposed to claim under the Income Tax Act 1950, under the Income Tax Act 1961. Now there is a provision. What is the provision? You can see life insurance premium. Now if you supposed to take a policy, now date matters. If you supposed to take a policy, date matters. What date, sir? Date means when you have taken the policy. তুমি যে পলিসিটা নিয়েছিলে কবে নিয়েছিলে? সাপোজ আমি একটা পলিসি করেছি, and my total policy value is 5 lakhs and I have taken this policy before 31st of March 2012. So what is my eligible amount of deduction? Maximum benefit 20% of the capital sum assured. Suppose I am giving you one example. আমরা প্রত্যেকটা সামের আমরা প্রত্যেকটা প্রভিশনের এক্সাম্পল করব, কিন্তু আমি এখন জাস্ট একটা তোমাদের একটা এক্সাম্পল আমি সাইট আউট করার চেষ্টা করছি। সাপোজ I have taken one policy of rupees 1 lakh, ঠিক আছে, and policy taken 31st of March 2010, that is the before 31st of 12. ওকে স্যার, নো প্রবলেম। আপনি একটা পলিসি করেছেন 1 লাখ টাকা এবং আপনি পলিসিটা নিয়েছেন 31st of March 2010, ক্লিয়ার? নাও I have paid premium rupees 40,000 in this year. I have paid premium rupees 40,000 in this year. আপনি 40,000 টাকা এই বছরে আপনি পলিসিটার প্রিমিয়াম দিয়েছেন, মানে 2022-23 I have paid 40,000. Okay. Now when I supposed to file my income tax return, I clearly mention that is I have taken this policy before 31st of March 2012, that is 31st of March 2010, and I have paid 40,000, so I should have to get 40,000. Income tax bolbe no, your policy taken 31st of March 2010, that is before 31st of March 2012, maximum we will get 20% of the policy value. Now এখানেই একটা তাহলে আমার কোশ্চেন এসে গেল, তাহলে আমার পলিসি ভ্যালুটা কত ছিল? 1 লাখ। আমার 20% কত হয় 1 লাখের? 20,000। কিন্তু আমি কত টাকা পে করেছি অরিজিনালি? 40,000। তাহলে আমি কি 40,000 দেখাতে পারছি ডিডাকশন? স্টুডেন্টস, should I show this 40,000 in my income tax return as a deduction under section 80C? Will you get my point? Am I audible? Am I audible to all of you? Am I audible to all of you?
Am I audible to all of you students? Actually, I am not getting your response. That's why I am asking. Shall I continue? Shall I continue, students? Sandeep, continue. Acha, acha. Okay, sir. Sandeep, हाँ sir, yes sir. স্যার শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি বলো তুমি করতে হ্যাঁ থাকো। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে ওকে। জি স্যার, ওই আওয়াজটা আসছিল না ওই জন্য। সো যে এক্সাম্পলটা আমরা বলছিলাম, হোয়াট এক্সাম্পল উই হ্যাভ ডিসকাস, দ্যাট ইজ মাই পলিসি ভ্যালু ইজ ₹1 lakh and I have paid premium for the financial year 22-23, it is 40,000. So maximum 20%, that is 1 lakh into 20%, that is I am supposed to eligible only ₹20,000 as a deduction. So no 40,000, I paid 40,000 but I am supposed to get only ₹20,000 because I have taken the policy before 31st of March 2010, that is on 31st of March 2010. So that if you have taken the policy after 31st of March 2012, that is 1/4/2012, so maximum 10% of the capital sum assured. So that before 31st of March I have taken, maximum 20% will be eligible. After 1/4, that is after and 1/4 onwards, 10% of the capital sum assured. So that this is under section 80C. Now let me move to under section 80CCC, that is deduction for contribution to pension funds. So that onward completion under section 80C, we will move to the under section 80CCC, that is deduction for contribution to pension funds. So that under section 80CCC of income tax deduction, if a person or if an individual, whether resident or non-resident, maximum amount to be contributed is ₹1,50,000 of any pension scheme or pension fund. So that 80CCC tells us that is if any amount or that if any emoluments contributed by an individual to any pension fund, maximum amount of ₹1,50,000 will be eligible. So this 1,50,000 will be continue the previous one, that is 80C plus 80CCC. শুধু 80CCC জন্য কিন্তু 1,50,000 নয়, 80C plus 80CCC দুটো মিলিয়ে কিন্তু আমার 1,50,000 থাকতে হবে। I repeat this once again. Under section 80C and under section 80CCC, if we club, if we aggregate, then the amount should not be exceed of ₹1,50,000. তুমি বেশি দিতে পারো, তুমি কিন্তু এখানে 4 লাখ টাকাও ইনভেস্টমেন্ট করতে পারো, তুমি এখানে 5 লাখ টাকাও দিতে পারো, you can invest, but you will be eligible up to ₹1,50,000.
Now section under section 80 ccd1, that is income tax deduction contribution made by individual to any national pension scheme. Now under section, now your question probably, sir, what is the difference 80 triple C and 80 ccd1? The difference is under section 80 triple C, please underline this word pension fund, but 80 ccd1, that is nationalized pension scheme. Suppose Atal Pension Yojana, this is nationalized pension scheme. And what is the maximum amount? Sir, again that under section 80C plus 80 triple C plus 80 ccd1, তিনটেকে যোগ করে aggregate of 3 maximum you will get the 1,50,000. I repeat this once again, যেখানে স্টুডেন্টরা মিস্টেক করে, in that area, in those areas students were supposed to mistake that is only under section 80C is rupees 1,50,000. No, under section 80C plus under section 80 triple C plus under section 80 ccd1, aggregate of 3, that will be clubbing of rupees 1,50,000. তিনটে মিলিয়ে 1,50,000। এই জায়গাগুলো কিন্তু আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। দিস এরিয়া শুড হ্যাভ টু বি কেয়ার অ্যান্ড ভেরি ভেরি কেয়ার অ্যাবাউট ইউর এক্সামিনেশন, so that income tax deduction contribution made by individual to the eligible nationalized pension scheme. Then move to the next one, very very important, under section 80 ccd 1b, that is additional income tax deduction for contribution made by individual to eligible nationalized pension scheme. তাহলে আমার এটা কি বলছে স্যার, 80 ccd 1b টা অ্যাডিশনাল কি দিচ্ছে? 80 ccd 1b gives you a relaxation. Sir, what type of relaxation? Relaxation in case of 50,000 additional benefit to your income tax deduction. Let me clear. 80C plus 80 triple C plus 80 ccd1, aggregate of 3, 1,50,000 is the maximum. I repeat this once again, 80C plus 80 triple C plus 80 ccd1, aggregate of 3, 1,50,000. very good, তিনটে মিলিয়ে আমার 1,50,000। But sir, 80 ccd 1b তাহলে আমার কি দিচ্ছে আমাকে এক্সট্রা? If you supposed to contribute any national pension scheme and if you are eligible to get this benefit, you will get additional rupees 50,000, not flat. Please underline this word, not flat, up to rupees 50,000, 50, apart from the 1,50,000. তাহলে আমরা যদি কোনো ন্যাশনালাইজ পেনশন স্কিম, কোনো এলআইসি বা কোনো একটা ইফ এনি ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনের সঙ্গে যদি আমরা ওপেন করি, সেখানে যদি আমরা কন্ট্রিবিউট করি এবং এবং আমি যদি সেখানে এলিজিবল হই, দেন আই উইল গেট অ্যান অ্যাডিশনাল রুপিস 50,000। আমি একটা অ্যাডিশনাল 50,000 আপ টু প্লিজ আন্ডারলাইন আপ টু রুপিস 50,000। যদি আমি ওখানে 10,000 কন্ট্রিবিউট করি তাহলে আমি ওখানে 10,000ই পাবো, কিন্তু যদি আমি ওখানে 60,000 কন্ট্রিবিউট করি আমি কিন্তু 50,000 অবধি পাবো। তাহলে 80C, আবারও বলছি 80C, 80 CCC, 80 CCD1, combination of 3 is 1,50,000, but 80 CCD1B gives you an additional benefit. কেন দিচ্ছে বেনিফিট? You are supposed to contribute a nationalized pension scheme. You can see you contribute some amount, so you contribute amount from your consumption, যেটা তোমার কনজাম্পশনে কাজে লাগবে, তুমি সেটার থেকে কেটে তুমি একটা পেনশন স্কিমে কন্ট্রিবিউট করছো। নাও সেটা তোমার ন্যাশনালাইজড পেনশন স্কিম and you are eligible to get this additional deduction, so that government will provide you an additional relaxation
of rupees 50,000 apart from the 1,50,000. I hope it is clear to all of you up to this. So let me Yes, sir. move to the next slide. Now these are very small problem. আমরা একটা করে সেকশন করব, আমি এখানে প্রবলেম রেখেছি, সলিউশনটাও আমি এখানে করেছি। আমরা একটা করে সেকশন করব, একটা করে আমরা সাম সলভ করব, ঠিক আছে? দেখো, this is a very simple problem, just compute the gross total income. This is actually আমি একটু এখানে সেট অফটাও আমি এখানে অ্যাডিশনাল করেছি, মানে জাস্ট একটা দুটো সামে আমি এখানে দেখাতে চাইছি I am trying to show how set off will be computed. Just you see, income from business A 1,80,000, loss from business B 62,500. Income from house 1 is 84,200, loss from house 2 it is 30,000. Short term capital gain it is 25,000, long term capital loss it is 22,382. এখানে কোনো আমি ডিডাকশন রাখিনি, আমি স্টেপ বাই স্টেপ আমি এগিয়েছি, এখানে আমি কোনো ডিডাকশন রাখিনি। So compute the gross total income of Mr. X for the assessment year 23-24. তোমরা সেট অফ খুব ভালো করে তোমরা জানো, তোমরা সেখানে 2 মিনিটে অঙ্কটা সলভ হয়ে যায়। দেখো আমি এখানে সলিউশনটাও আমি এখানে করেছি। Computation of gross total income of Mr. X for the assessment year 23-24 relating to previous year 22-23. Income from house 1 84,200, and that you know very well, that is the loss from house 2. Now you can remember yourself, under the set of carry forward there are two parts. One is the interhead set off, another one is the intrahead set off. What is the intrahead set off? Under section 70. What is the interhead set off? Under section 71. তাহলে আমার ইন্ট্রাহেড কোনগুলো? উইদিন দ্য সেম হেড, মানে হাউস প্রপার্টির লস আমি হাউস প্রপার্টির সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করব, ক্যাপিটাল গেনের লস আমি ক্যাপিটাল গেনের সাথে অ্যাডজাস্ট করব, নন স্পেকুলেটিভ বিজনেসের লস আমি নন স্পেকুলেটিভের সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করব, তাই তো? তাহলে দিস ইজ মাই ইন্ট্রাহেড, and that what is my interhead? INTER under section 71. That is we will move to the next head. আমি একটা হাউস প্রপার্টির লস আমি অ্যাডজাস্ট করতে পারছি না, কারণ আমার কাছে আর হাউস প্রপার্টি নেই, কিন্তু আমার লসটা হয়েছে, তাহলে আমি এখন কোথায় যাব? উই উইল মুভ টু আওয়ার নেক্সট হেড। তাহলে কি আমি স্যালারির সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করতে পারি? তাহলে কি আমি বিজনেস ইনকামের সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করতে পারি? শুড আই অ্যাডজাস্ট ইট টু দি ক্যাপিটাল গেইন অর শুড আই অ্যাডজাস্ট ইট টু দি ইনকাম ফ্রম আদার সোর্স? This is called interhead set off, so that you know very well that is the set off and carry forward, so that just you see income from house 1 less loss from house 2, so that total loss will be mitigated under the 84,200. total loss টা দেখো আমার কিন্তু এখানে মিটিগেট হয়ে যাচ্ছে, আমার কিন্তু ডাইভার্সিফিকেশন হয়ে যাচ্ছে। Next is the income from business A, then loss from business B. Short term capital gain, long term capital loss. Now very very important, and that you know very well, আমি একবার সামটাই যাচ্ছি। long term capital loss, you can see the amount 22,382. so long term capital loss, should it to be adjust? এটা কি আমি কারোর সাথে অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে পারি? No, sir. না, পারি না। কেন আমি পারছি না? আমাকে ইনকাম ট্যাক্স বলে দিয়েছে ইফ ইউ আর সাপোজ টু ইনকার এনি লং টার্ম ক্যাপিটাল লস, you only should have to adjust with the long term capital gain. But sir, I do not have any long term capital gain, what should I do? So that this loss will be carry forward. See my note number 1, এখানে আমি যার জন্য একদম লিখে দিয়েছি পরিষ্কার করে নোট নাম্বার 1. See, the long term capital loss can be set off against the long term capital gain. If not, it will be carry forward up to 8 assessment year. So তোমরা যখন ট্যাক্সেশন করবে, when you are supposed to solve any sum regarding taxation, please make sure about it that you have to give an each and every clearly note. ট্যাক্সেশনের সামের নোট ছাড়া কিন্তু ভ্যালিড হয় না। Suppose you have taken one assumption, how can you satisfy yourself that your examiner also take the same assumption? তুমি এটা কি করে মনে করছো যে তুমি যে অ্যাজাম্পশন নিয়েছো তোমার এক্সামিনারও সেই অ্যাজাম্পশন নেবে? না তো। So just to make it clear, sir, this is my note, this is my footnote, I have taken this assumption.
right? So that long-term capital loss cannot be adjusted. If there is any long-term capital gain, it will be. If there is not, it will be carried forward up to 8 assessment year. See the next sum. Mr. Y has the following income and losses for the previous year 22-23. Income from salary, income from business textile, loss from business textile, profit from grocery business, and income from house property. So that compute the gross total income. আমি কিন্তু এখনো 80C তে আসিনি, আমি কিন্তু এখনো কোনো ডিডাকশনে আসিনি, আমি কিন্তু স্টেপ বাই স্টেপ এগোচ্ছি। দেখো এরও সলিউশনটা এখানে আমি করি, তাহলে আমার এখানে কি কি ইনকাম আছে, একটা স্যালারি ইনকাম আছে, বিজনেস টেক্সটাইল থেকে একটা লস এসেছে, দ্যাট মিনস আ নন স্পেকুলেটিভ বিজনেস, এগেইন প্রফিট ফ্রম গ্রসারি বিজনেস, সো দ্যাট নন স্পেকুলেটিভ বিজনেস, তাহলে নন স্পেকুলেটিভে একটা প্রফিট আছে একটা লস আছে, ভেরি গুড। এন্ড দ্য সেকেন্ড ইজ দ্য ইনকাম ফ্রম হাউস প্রপার্টি। তাহলে আমার এখানে কিন্তু দেখো এই যে বিজনেস লস আমি এখানে সলিউশনটা দেখাচ্ছি। ইনকাম ফ্রম স্যালারি, দেখো এখানে স্যালারি এখানে আমার ছিল 3,60,000, আমি সলিউশনে ওখানে আমি কিছু করিনি, আমি জাস্ট ওখানে রাইট হ্যান্ড সাইডে লিখে দিয়েছি 3,60,000। নেক্সট হচ্ছে আমার গ্রসারি বিজনেস, আমি একবার সামটাতে যাচ্ছি। গ্রসারি বিজনেস, প্রফিট ফ্রম গ্রসারি বিজনেস ইজ 1,20,000 and loss from business textile is 2,85,000, so loss is greater than profit। তাহলে আমি এখন কি করব, তাহলে কি আমার সেকশন 70 তে কি এটা অ্যাডজাস্টমেন্ট হলো, তাহলে কি আমি ইন্টার হেডে কি আমি কি যেতে হবে? Yes sir, you should have to move inter head adjustment, because intra head adjustment may not be sufficient. Why may not be, should not be sufficient? আমার ইনকাম ফ্রম গ্রসারি বিজনেস হয়েছে 1,20,000, আমার টেক্সটাইল বিজনেস থেকে লস হয়েছে 2,85,000, স্যার কি করে অ্যাডজাস্ট হবে একটা হেডে? হচ্ছে না, ঠিক আছে। তাহলে আমার কতটা অ্যাডজাস্ট হচ্ছে স্যার? অনলি ইন্টার হেডে, এই সরি অনলি ইন্ট্রা হেডে উই হ্যাভ টু অ্যাডজাস্ট 1,80,000। তাহলে আমার রিমেনিং কত এখনো? 2,85,000 থেকে 1,20,000 কত হয়? 2,85,000 ছিল আমার টোটাল লস, তার থেকে আমার 1,20,000টা আমার এখানে অ্যাডজাস্ট হয়েছে, কত হয়েছে তাহলে? 2,85,000 is my total loss, 1,20,000 I have to adjust, that is 1,65,000। so 1,65,000 আমাকে অন্য হেডে যেতে হবে, তাহলে আমাকে 70 মানে মুভ করতে হলো। স্যার আমি কোথায় যাব? আমি স্যালারির সঙ্গে অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে পারি না, পরিষ্কার ইনকাম ট্যাক্স বলে দিয়েছে তুমি পারবে না, এটা তোমরা সেট অফ ক্যারি ফরওয়ার্ডে আরো ভালো করে করেছো। so that how can I adjust? now you can see income from house property, হাউস প্রপার্টির আমার একটা ইনকাম আছে 85, কিন্তু স্যার আমার তো বসে আছে 1,65,000, ঠিক আছে কতটা অ্যাডজাস্ট করা যাচ্ছে স্যার? 85, তাহলে আমার রেস্ট কত? 80, তাহলে আমি এই 80টাকে এখন কি করব? এই 80টাকে আমি নেক্সট আমি ট্রান্সফার করব, আমি ক্যারি ফরওয়ার্ড, বুঝা গেল? Yes, sir. নাও এইবার আমি ডিডাকশনে এলাম, তাহলে আমি এখানে প্রথম একটা সাম করালাম গ্রস টোটাল ইনকাম, সেকেন্ড আরেকটা সাম করালাম গ্রস টোটাল ইনকাম, প্রথম ফার্স্ট যে সামটা করালাম সেটা আন্ডার সেকশন 70 তে করালাম, সেটা হচ্ছে আন্ডার দি ইন্ট্রা হেড, সেকেন্ড সামটা করালাম ইন্টার হেড। নাও উই উইল মুভ টু আওয়ার 80C। ভালো করে দেখো, মিস্টার ইউ হ্যাজ দি ফলোইং পেমেন্টস ডিউরিং দি প্রিভিয়াস ইয়ার 22-23, ঠিক আছে। নাম্বার 1, LIC for his own life, sum assured rupees 1 lakh, policy taken before 1/4/2012 rupees 25,000, ঠিক আছে। নেক্সট, LIC for his married daughter life, sum assured rupees 1,50,000, policy taken 2/5/2012, please note down these dates, please note down these dates of the policy taken। তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছো বিফোর 31st of 12, বিফোর 31st of March 2012, আফটার 31st of March 2012, ওইখানে কিন্তু আমার একটা ক্রাইটেরিয়া আছে। সামটা যখনই আমি পড়ছি, যখনই আমাকে ডেটস গুলো বলে দিচ্ছে, তখনই কিন্তু আমার কিন্তু ওটা মাথার মধ্যে স্ট্রাইক করবে। whenever there is a date, then it have to strike in your mind, কেন আমাকে এটা বলছে।
Then LIC for his dependent brother's life, sum assured rupees 1,20,000, 11,200. এখানে কিন্তু ডেটটা বললো না। Investment in NSC 8th issue rupees 20,000. Accrued interest on NSC. NSC means what is the full form of NSC, students? What is the full form of NSC? National Saving Certificate. কি বললাম? National Saving Certificate. So that accrued interest on NSC including the last year interest 28975036. Tuition fees for 2 children. One is the 15,600, another is the 16,000, that is 31,200. Compute is total deduction under section 80C. তা আমাকে সলিউশনে যেতে হবে, তোমরা সামটা দরকার হলে একটা স্ক্রিনশটটা নিয়ে নাও। আমাকে I should have to move the solution so that you can take the screenshot of the sum. Shall I move? Yes. Okay. So you see, computation of total income under section 80C for Mr. U for the assessment year 23-24 relating to previous year 22-23. Now এবারে এক এক করে দেখো ফার্স্ট থেকে কন্ট্রিবিউশন। আমি একবার সামনের স্লাইডটা আমি একবার শেয়ার করছি। LIC ফর হিজ ওন লাইফ, মিস্টার ইউ তার নিজের জন্য, একদম পরিষ্কার একদম। মিস্টার ইউ এর ওন লাইফ, মিস্টার ইউ এর ওন লাইফের জন্য মিস্টার ইউ একটা পলিসি প্রিমিয়াম দিয়েছে কত? হাউ মাচ অ্যামাউন্ট? দ্যাট ইজ রুপিস 25,000. হোয়াট ইজ দ্য সাম অ্যাসিওর্ড? রুপিস 1 lakh. পলিসি টেকেন বিফোর sir 1/4/2012. So what is your criteria? Before if a policy taken one by one, if a policy taken sir before 31st of March 2012, what is the maximum ceiling limit? The maximum ceiling limit is 20% of the sum assured. I repeat this once again, এগুলোকে পরিষ্কার করে একদম বুঝে নিতে হবে। যখনই আমাকে ডেটটা বলছে মানে মানে ওখানে কিছু একটা ব্যাপার আছে। কি ব্যাপার আছে স্যার? ইফ আ পলিসি টেকেন বিফোর 31st of March 2012, the maximum ceiling limit is 20% of the sum assured. তাহলে 20% এর বেশি পাওয়া যাবে না স্যার, কারণ আমার এখানে পলিসি টেকেন হয়েছে 1st April 2012 এর আগে। আমার টোটাল সাম কত করা আছে স্যার? 1 লাখ, মানে 1 লাখ। সো 1 লাখের 20% কত হয়? 20,000। কিন্তু আমি পে কত করেছি? 25। তাহলে কি আমি 25 পাবো স্যার? পাবো। তাহলে আমি এখানে কত পাবো? দেখো এখানে আমি পরিষ্কার করে, যার জন্য আমি এখানে স্টার দিয়ে লিখেছি, LIC for his own life sum assured rupees 1 lakh 25,000. This amount I have already been paid. So, but my qualifying amount is 20,000. So 1 lakh into 20%, that is rupees 20,000. Clear it is? Is it clear, students? Students, is it clear? Any doubt, any confusion? এখনই ক্লিয়ার করে নাও। Okay, so next is LIC for his married daughter life, sum assured rupees 1,50,000. What is the policy taken date? Policy taken date is 2/5/2012. Now after 1/4/2012, sir, what is the maximum ceiling limit? The maximum ceiling limit is 10% only, sir. So 1,50,000 into 10%, how much amount? That is rupees 20, that is rupees 15,000. So that I have paid 17,500, but I will get maximum rupees 15,000.
Next, LIC for his dependent brother's life. LIC for his dependent brother's life. Sum assured rupees 1,20,000. Now, as per the Income Tax Act 1961, if you supposed to pay any sort of premium on your dependent brother or sister, so no income tax benefit will be given. So I repeat this once again. If you supposed to pay for your dependent brother or your dependent sister regarding the policy premium, no income tax deduction will be there. So আমরা এখানে কিছু কোয়ালিফাইং লিমিট পাবো না। আমি তো স্যার এখানে পে করেছি, হ্যাঁ করেছো, কিন্তু তুমি কোনো ডিডাকশন পাবে না, সেটা সাপোর্ট করছে না ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট 1961। Next is investment in NSC 8th issue, rupees 20,000. So the full amount will be deducted. Next is the accrued interest on NSC. Total accrued interest is 5036, including the last year. Now, এখানে একটা কথা আছে। If you supposed to invest in NSC, the principal amount will be deducted as a deduction under section 80C, and the interest also accrued in NSC also be deducted. আমরা যদি NSC তে ইনভেস্টমেন্ট করি, প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্টটা তো আমি ডিডাকশন পাবোই আপ টু রুপিস 1,50,000, কিন্তু আমার যে ইন্টারেস্টটা হবে, আমি একটা জায়গায় ইনভেস্টমেন্ট করছি কেন, কিছু ইন্টারেস্ট পাওয়ার জন্য, তা সেই ইন্টারেস্ট আমি যেটা পাবো সেটাও আমার ডিডাকশন হবে। But see in this question, accrued interest in NSC including last year 2897, তাহলে এই বছর আমার টোটাল কত, আমি টোটাল পেয়েছি 5036, যার মধ্যে লাস্ট ইয়ারে I have already claimed 2897. So 5036 minus 2897, that is I am supposed to claim 2139. And tuition fees for 2 children, you know very well, if you supposed to get any exemption part, that is 100, that is rupees 100 per month into 12, that is 12 months maximum 2 children. So you have paid, you can see you have paid, তুমি টোটাল কত পে করেছো, 1,17,436, but you will only get 59,539. This is under section 80C deduction. Clear? Is it clear, students? Okay. Yes. Okay. Now you see the next one. Mr. Z has the following payments during the previous year 22-23. You can see LIC for his wife's life, sum assured rupees 1 lakh, that is 12,500. No policy taken date is given. Okay, আমাকে policy taken date আমাকে বলে দেয়নি, ঠিক আছে। LIC for his son's life, sum assured rupees 2 lakh, policy taken is 1/4/2012, premium হচ্ছে 45,000. LIC for his mother's life, sum assured rupees 3 lakh, total value 15,000. Okay. LIC for his own life, sum assured 5 lakh, due on 31st of March, but premium paid 15th of May. Now please underline this word, premium pay 15th of May. Deposit in PPF, investment in NSC, repayment of housing loan including interest, tuition fees for 2 children. Compute the deduction under section 80C. আমরা একটা একটা করে দেখব, সামটা স্ক্রিনশটটা নিয়ে নাও, দেন আমি সলিউশনে যাচ্ছি। যাবো আমরা সলিউশনে। Yes, yes. হ্যাঁ দেখো, এক মিনিট দাঁড়াও। দেখো আমরা এখানে সলিউশনটা কিভাবে করছি। LIC for his wife's life, sum assured rupees 1 lakh. Now see,
তোমরা যদি সামটা স্ক্রিনশট নিয়ে থাকো তোমরা দেখো কোনো ডেট মেনশন করা নেই, নো ডেট ওয়াজ মেনশন। তাহলে স্যার আমরা কি করব? দেখো আমি এখানে পরিষ্কার করে আমি এখানে লিখে দিয়েছি যে অ্যাজিউম পলিসি টেকেন 1/4 বিফোর 1/4/2012। এর সুবিধাটা কি হলো স্যার? বিফোর 1/4 যদি আমি নিই আমি 20% অফ পলিসি ভ্যালু ম্যাক্সিমাম নিতে পারবো। তাহলে স্যার আমার পলিসি ভ্যালুটা কত ছিল? 1 লাখ, আমি দিয়েছি কত? 12,500। তো ম্যাক্সিমাম 20 কত হয়? তাহলে আমার 20,000, কিন্তু আমার তো অত লাগছে না, আমার 12,500। সো আমাকে কোশ্চেনে কিছু বলে দেয়নি, নাথিং ওয়াজ মেনশনড ইন দি কোশ্চেন, সো দ্যাট আই হ্যাভ টু টেক দি অ্যাজাম্পশন that is the policy taken before 1/4/2012. So it clearly been mentioned. Next, LIC for his son's life, sum assured rupees 2 lakh. See, what is the policy date? Before 1/4/2012. তো ফ্যামিলির জন্য আমি এলআইসি নিয়েছি, obviously I will get the deduction. আমি আমার ফ্যামিলির জন্য, আমার সেলফ করতে পারি, আমার স্পাউস করতে পারি, আমার ফ্যামিলি, আমার চিলড্রেন, আমার ডটার, এদের জন্য আমি আমি একটা পলিসি নিতেই পারি, so that I can claim the income tax deduction. Yes, and policy taken before 1/4/2012, so maximum amount will be 40,000 because 20,000 of the sum assured. Life insurance premium for his mother's life. Now ইনকাম ট্যাক্স বলছে মাদার্স লাইফ যদি ডিপেন্ডেন্ট হয় বা যদি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয় এখানে পাওয়া যাবে না। তাহলে আমার এখানে যেটা 15,000 হয়েছে এখানে তোমাকে করতে হবে নীল। নেক্সট ইজ দ্য লাইফ ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম ফর হিজ ওন লাইফ 5 লাখ, যেটার আমি প্রিমিয়ামটা কবে দিয়েছি? 20,000। কিন্তু স্যার এখানে আপনি কেন নীল লিখেছেন? ইউ ক্যান সি life insurance premium paid for his own life sum assured 5 lakhs, যেটা প্রিমিয়ামটা দেবার কথা ছিল 31st of মার্চের মধ্যে, কবে দিয়েছি? 15th of May। তাহলে কি আমার ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ারের মধ্যে পড়লো 1/4/2022 to 31st of March 2023? আমার কি এর মধ্যে পড়লো স্যার? স্যার আমি তো এর মধ্যে পেমেন্ট করিনি, তারপরে আমি তো পেমেন্ট করেছি। তাহলে তো আমার নেক্সট ফিনান্সিয়াল ইয়ারে জিনিসটা চলে গেল। তাহলে কি আমি এখানে ক্লেম করতে পারি? ইনকাম ট্যাক্স বলছে না, নো। তুমি যেহেতু পরে পেমেন্ট করেছো তোমার এই ফিনান্সিয়াল ইয়ারে, ফর দিস ফিনান্সিয়াল ইয়ার ইউ শুড নট হ্যাভ টু ক্লেম এনি সর্ট অফ ডিডাকশন ফর ইয়োর ওন লাইফ, সো ইট উইল বি নীল। এগেইন ডিপোজিট ইন পাবলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড 20,000 দিয়েছি, 20,000 আমি ক্লেম নেব। ইনভেস্টমেন্ট ইন এনএসসি 20,000 দিয়েছি, 20,000 ক্লেম নেব। রিপেমেন্ট অফ হাউজিং লোন, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তোমরা যখন হাউস প্রপার্টি করেছো, when you have sought out the house property, what is under section 24B? Can anyone tell me, students? What is under section 24B? 24B তে আমার কি বলা ছিল? That is interest on housing loan. Interest on housing loan. What is the maximum amount? Rupees 2 lakh. Interest on housing loan maximum amount rupees 2 lakh. That will be claimed under the income from house property. But repayment of housing loan, this is the principal. So in this 1,45,000 ইন্টারেস্টটাও এর মধ্যে ইনক্লুডেড আছে, যেটা মাইনাস করে অনলি প্রিন্সিপাল 42,000 আমি এখানে ক্লেম করব। তাহলে ইন্টারেস্ট তো আমি অলরেডি ওখানে দেখিয়েছি ইনকাম ফ্রম হাউস প্রপার্টির মধ্যে। তাহলে আমার এখানে ক্যাসকেডিং এফেক্ট হচ্ছে, মানে আমার এখানে ডিটিএ চলে আসছে, ডবল ট্যাক্সেশন। সেই জন্য আমি এখানে ইন্টারেস্টটাকে মাইনাস করব। অ্যান্ড টিউশন ফিস অফ 2 চিলড্রেন, তোমরা খুব ভালো করে জানো আমি যদি বেনিফিট না নিই 100 rupees per month into 12, maximum 2 children. So this is the total qualifying amount. Clear? Now see, third one. আগেরটা ক্লিয়ার হয়েছে? His previous sum was clear to all of you students? Okay, so
See, Mr. Y has the following payments during the previous year 22-23. LIC for his own life, sum assured rupees 1,50,000, policy taken before 1/4/2012. Investment in NSC, deposit in PPF, contribution to notified pension scheme of LICI 12,000, contribution to national pension scheme again, and your employer, that is Mr. Y's employer, also make this similar contribution, that is 10% of salary, 22,500. Now very very important, আমরা এতক্ষণ যে সামগুলো করছিলাম তাতে কিন্তু পেনশন স্কিমটা ছিল না। Now in this sum pension scheme is there, so let me solve one by one. কন্ট্রিবিউশন টু এলআইসি, যেটা এলআইসি দিয়েছি সেটা আমরা এতক্ষণ ধরে করেছি, পিপিএফটাও কোনো সমস্যা নেই, এনএসসিটাও কোনো সমস্যা নেই। নাম্বার 4 বুলেট পয়েন্টস, কন্ট্রিবিউশন টু নোটিফাইড পেনশন স্কিম অফ এলআইসিআই 12,000, this is number 1, and number 2, contribution to nationalized pension scheme and his employer also make the similar contribution. না আমি যেটা দিচ্ছি apart from this আমার এমপ্লয়ার সেম অ্যামাউন্ট আমার নামে এনপিএস এ গিয়ে জমা করছে, তাহলে আমার ডিডাকশনটা এখানে কি হবে? দেখো, এলআইসি ফর ইজ ওন লাইফ, আচ্ছা সামটাকে স্ক্রিনশট নিয়ে নাও, আমি আবার সামটা শেয়ার করলাম, স্ক্রিনশটটা নিয়ে নাও, নাহলে সলিউশনটা বুঝতে পারবে না। স্টুডেন্টস তোমরা সামটা স্ক্রিনশট নিয়ে নাও, ইউ ক্যান টেক দি স্ক্রিনশট অফ দি সাম, আনলেস এন্ড আনটিল ইউ ডোন্ট টেক দি স্ক্রিনশট ইউ ক্যানট আন্ডারস্ট্যান্ড দি সাম solutions. Okay, so see, LIC for his own life 1,50,000, amount is 22,000. So policy taken date is given, yes sir, before 1/4/2012, so maximum 20%, that is 30,000 অবধি আমার এলিজিবল হতে পারে। তা কত আছে? 22, তাহলে আমার কোনো সমস্যাই নেই, তাহলে আমি এখানে পুরো 22,000 দিয়ে দিচ্ছি। ইনভেস্টমেন্ট ইন এনএসসি 30,000, ডিপোজিট ইন পিপিএফ ইজ 90,000, এই তিনটেতে আমার কোনো প্রবলেমই নেই স্যার। তাহলে আমার তিনটে যোগ করে কত হলো স্যার? 1,42,000। এইটা দেখো করসপন্ডিং আমি লিখেছি টোটাল সেকশন আন্ডার সেকশন 80C। দেন দেখো আমি সামটা একবার শেয়ার করছি, কন্ট্রিবিউশন টু নোটিফাইড পেনশন স্কিম। নাও হোয়াট ইজ দ্য সেকশন? আন্ডার সেকশন বলেছিলাম না 80CCC পেনশন ফান্ড, মনে পড়ছে স্টুডেন্টস? 80CCC পেনশন ফান্ড। যদি আমি কোনো পেনশন ফান্ডে কন্ট্রিবিউট করি, পেনশন স্কিম না কিন্তু পেনশন ফান্ড, যদি আমি কোনো পেনশন ফান্ডে কন্ট্রিবিউট করি তাহলে সেটাও আমার ডিডাকশনে যাবার কথা। তাহলে আমি পেনশন ফান্ডে স্যার এখানে কত দিয়েছি? 12,000। তা পেনশন ফান্ডে স্যার আমি 12,000 দিয়েছি, তাহলে আমার দুটো যোগ করে কত হচ্ছে? আমি কি বলেছিলাম? এগ্রিগেট 80C প্লাস 80CCC 1,42,000 প্লাস 12 কত হয়? 1,54,000। কিন্তু আমি কি 1,54,000 স্যার পাবো? পেনশন ফান্ডে দিয়েছি, এখনো স্কিমে কিন্তু আসেনি। আমি স্যার তাহলে কত পাবো? ম্যাক্সিমাম 1,50,000। I repeat this once again, very very important case. 1,42,000 স্যার কোনো প্রবলেম নেই, এলআইসি দিয়েছি, এনএসসি তে একটা ইনভেস্টমেন্ট করেছি, আর একটা স্যার পিপিএফ করেছি, কোনো স্যার প্রবলেম হয়নি। একটা পেনশন ফান্ড স্যার কন্ট্রিবিউট করেছি 12,000, কিন্তু যখন আমি 80C প্লাস 80CCC করছি 1,42,000 plus 12, that is 1,54,000, but sir I am not supposed to eligible 1,54,000 because the aggregate of under section 80C plus 80CCC is 1,50,000. So আমি 1,54,000 দিয়েছি, কিন্তু তাও আমি 1,50,000 পাচ্ছি। So you see the corresponding total section 80C plus 80CCC is 1,50,000. Now again, contribution to nationalized pension scheme, স্যার এটা কোনটা বলছেন?
80 CCD 1B মনে পড়ছে? কন্ট্রিবিউশন টু ন্যাশনালাইজ পেনশন স্কিম 80 CCD 1B। স্যার এটার বেনিফিট কি ছিল? additional 50,000 you will get, additional 50,000। স্যার অ্যাডিশনাল 50,000 টাকা আমি এখানে পেতে পারি। স্যার কত কন্ট্রিবিউট করেছি? দেখো কন্ট্রিবিউট করেছি 22,500। ওটা তো স্যার এমপ্লয়ার করেছে, তুমিও সিমিলার ওয়ে কন্ট্রিবিউট করেছো। your employer has contributed but you have already contributed 22,500। এমপ্লয়ার যেটা করেছে সেটা তো আমার অ্যাডিশনাল স্যার আসবে। আমি আবার এনপিএস এ গেছি, আমি আবার এনপিএস এ ইনভেস্ট করেছি। কত টাকা করেছো? 22,500। কত পেতে পারো ম্যাক্সিমাম? স্যার 50,000। তাহলে কি স্যার পুরোটা পেতে পারি? ইয়েস পেতে পারো। ইউ ক্যান সি that is 1,50,000 plus 22,500, that is 1,72,500। So total section under section 80C, 80CCC, 80CCD 1B, it is 1,72,500। Then central government make this similar contribution। আমি বলেছিলাম আমার এমপ্লয়ার করেছে, আমি ধরে নিচ্ছি আমার এমপ্লয়ার সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট। the central government সেম টাইপ একটা কন্ট্রিবিউশন করে দিয়েছে আমার ওই এনপিএস এ। তাহলে এখানে কোনো প্রবলেম নেই। so that it is 10% of salary, so it is again 22,500। so 14% of salary or contribution paid, whichever is lower, so that 22,500। so that what is my total deduction? 80C, 80CCC, 80CCD 1B plus 80CCD 2, it is 1,95,000। I repeat this once again, 80CCD 2 actually central government or state government or any private organization organized from, I repeat this once again, central government, state government or any private organization organized from should have to make the similar contribution for his employee. Then maximum ceiling limit will be 14% of salary or contribution paid, whichever is lower, so it is 22,500। so the total will be 1,95,000। so আমরা এই কটা সাম ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমরা যে চারটে ক্যাটাগরি করলাম, চারটে ক্যাটাগরি, চারটে টাইপ অফ সাম এটা আন্ডার সেকশন 80C এর আন্ডারে। দিস ইজ দ্য মোস্ট ক্রিটিক্যাল সেকশন। 80C, 80CCC, 80CCD 1B and 80CCD 2। I hope it is clear. Let me share. Next is the under section 80D। so you know very well that under section 80D it is the medical insurance, all the medical expenses। now what is the maximum ceiling limit? if you are supposed to be a normal citizen, if you are supposed to be a normal citizen means that is the below senior citizen, you will be maximum 25,000। and if you are supposed to be a senior citizen, it will be 50,000। and medical insurance premium you can pay it for yourself, you can pay it for your family, you can pay it for your parents, and also the preventive health checkup, which is additional of rupees 5,000। so you can see one problem. see, Mr. S, aged 24 years old, has the following payments during the previous year 22-23. On his own health, it is 5,200. On the health of his dependent brother is 3,000. On the health of his son, it is not dependent on him, 4,200. On the health of his married daughter, dependent on him, 3,700. On the health of his father, aged 66 years old, 3,000। and on the health of his mother, aged 58 years old, that is 28,000। so that what is the maximum amount of deduction? you can see on the health of his own, নিজের জন্য দিয়েছি স্যার 5,200। স্যার ডিপেন্ডেন্ট ব্রাদারের জন্য স্যার দিয়েছি মেডিকেল ইন্স্যুরেন্স, নো ইনকাম ট্যাক্স বেনিফিট, so
dependent brother not eligible. On the health of his son, not dependent on him. Suppose এই ওয়ার্ডটা যদি এখানে না থাকতো, if the words were not supposed to be here, that is the on the dependent on him, then we will consider 4,200. But son is not dependent on him, so no medical benefit. So the total is 5,200. On the health of his married daughter dependent on him, yes, medical insurance premium will be there, 3,700. On the health of his father, who is 66 years old, now please remember, if your parents cross senior citizen age limit, then maximum benefit will be 50,000. What is the age of an assessee? 24. What is the age of his father? 66. So age of an assessee 24. What is the maximum? 25,000. But age of his father crossed senior citizen age limit. That is 3,000. That is maximum is 50,000. যদি তাদের অ্যাসেসির প্যারেন্টস সিনিয়র সিটিজেন হয় তাহলে ম্যাক্সিমাম 50,000। তাহলে আমার এখানে তার ফাদারের জন্য কত দিয়েছি আর 3,000, তাহলে আমি এখানে পুরোপুরি 3,000 পাবো। বাট সি অন দ্য হেলথ অফ হিজ মাদার aged 58 years old, so the age of his mother doesn't exceed 60 years, so that it is 58 years old, so maximum benefit will be 25,000. So দেখো এখানে আমি স্টার দিয়ে লিখেছি 25,000. So the total is 36,900 claimed under section 80D. Right? So if you are a senior citizen, then maximum is 50,000. If you are non-senior citizen, maximum 25. If your parents senior citizen, maximum 50,000. If your parents doesn't exceed senior citizen age limit, maximum 25,000. So এই পয়েন্টগুলো একটু খেয়াল রাখতে হবে। নেক্সট আন্ডার সেকশন 80DD। 80DD তে কি বলছে? 80DD, that is person with disability. 80DD person with disability. 75,000 is for the normal citizen, that is below senior citizen, and the senior citizen is 1,25,000. Suppose if your family is having one person who is a differently abled person, but remember, person with disability is in your family, not yourself. If it is yourself, then it will move to the under section 80U. I repeat this once again, যেখানে স্টুডেন্ট mistake করে, students are usually do these mistakes. Person with disability is not for yourself under section 80DD. It is for your family. যদি তোমার ফ্যামিলিতে কেউ এরকম থেকে থাকে, তোমার জন্য নয়, তুমি হচ্ছে অ্যাসেসি। স্যার যদি আমার হয় তাহলে সেই সেকশনটা চলে যাবে আন্ডার সেকশন 80U, সেটাও আমি আসবো আন্ডার সেকশন 80U। সো তোমার ফ্যামিলিতে যদি কোনো ডিসেবল পার্সন থাকে, তার জন্য তো যদি তুমি মেডিকেল এক্সপেন্সেস করো, যদি তুমি সিনিয়র সিটিজেন হও তাহলে 1,25,000, যদি তুমি বিলো সিনিয়র হও তাহলে হচ্ছে 75। I hope it is clear up to this. Then 80DDB, that is income tax deduction for the specified disease. Specified disease means fatal disease. That means non-recoverable. Suppose cancer, suppose chemotherapy, suppose the radiation, suppose any sort of fatal disease. যদি তোমার ফ্যামিলিতে, not yourself, বারবার করে বলছি, not yourself, if your family is having, যদি তোমার ফ্যামিলিতে এরকম কেউ থেকে থাকে, তার জন্য তুমি যদি খরচা করো, সাপোজ তুমি একটা ক্যান্সারের একটা কেমোথেরাপি নিচ্ছ, তুমি একটা রেডিয়েশন নিচ্ছ, তোমার কোনো ফ্যামিলিতে কারোর একজনের, সাপোজ মনে করো তুমি তার জন্য একটা ট্রিটমেন্ট করছো, সো সিনিয়র সিটিজেন হলে ₹1,00,000, বিলো সিনিয়র হলে ₹40,000। এই জিনিসগুলো একটু ছোট ছোট জিনিসগুলো খেয়াল রাখবে। আমি একটু এবার মুভ করছি।
Next you can see under section 80E, interest paid on higher education loan. এগুলো আমি পরে আবার আসবো একটা একটা করে। ইন্টারেস্ট পেইড অন হায়ার এডুকেশন লোন, সাপোজ ইউ হ্যাভ টেকেন আ লোন ফর হায়ার এডুকেশন ফর ইউর চিলড্রেন, ফর ইউর ফ্যামিলি, so you will get 100% interest payment benefit up to 8 assessment year under section 80E. Suppose your family is having one higher education loan, not for you, so that you can get an eligible of 100% interest payment up to 8 assessment year. 80EA, that is the interest paid. এখানে ইন্টারেস্ট আইটা দুবার পড়ে গেছে বাই মিস্টেক। ইন্টারেস্ট পেইড অন হাউজিং লোন maximum rupees 2 lakh. Now there is a condition. আমরা 80C তেও স্যার এক্ষুনি একটা হাউজিং লোন দেখে এলাম। So if you claimed total housing loan, I repeat this once again, আমরা 80C তেও একটা হাউজিং লোন এক্ষুনি দেখে এসেছি। তাহলে আমি যদি 80C তে প্রিন্সিপালটা ক্লেম করি, তাহলে কিন্তু আমি 80EE তে ক্লেম করব না, and vice versa। আমি যদি আন্ডার সেকশন 24B তে ইনকাম ফ্রম হাউস প্রপার্টিতে হাউজিং লোনটা ক্লেম করি, তাহলে আমি কিন্তু 80EE তে আর ক্লেম করব না। আই রিপিট দিস ওয়ান্স अगेन, আই রিপিট, ইফ আই সাপোজ টু ক্লেম আন্ডার সেকশন 24B interest on housing loan, then a person should not be eligible for rupees 2 lakh under section 80EA, তা না হলে ডবল বেনিফিট চলে আসছে। and interest paid on electric vehicle loan up to rupees 1,50,000, যদি কোনো ইলেকট্রিক ভেহিকেল আমি কিনি, তার জন্য কোনো লোন নেই, তার যে ইন্টারেস্ট হবে সেটা আমার 1,50,000 অবধি আমার এখানে exempted. Next is under section 80GG, that is deduction for rent. 80GG কি বলছি? So condition to claim under section 80GG, who can claim? He or she is be self-occupied or salary or self-employed or salary, but companies cannot claim deduction under section 80GG. Suppose due to my transfer, suppose I am residing in Kolkata, কলকাতায় আমার একটা ফ্ল্যাট আছে বা কলকাতায় আমার একটা বাড়ি আছে, এখন আমার প্রেজেন্ট অফিস লোকেশন কলকাতা, আমার কোনো সমস্যা নেই, আমি বাড়ি থেকে অফিস যাচ্ছি, অফিস থেকে আমি বাড়ি আসছি। বাট সাপোজ ডিউ টু মাই সার্ভিস আই মে হ্যাভ টু শিফট মুম্বাই, আমাকে মুম্বাইতে ট্রান্সফার করা হয়েছে। নাও হোয়াট শুড আই গেট? আমি কি মুম্বাই থেকে একটা ফ্ল্যাট কিনতে পারবো? পারছি না এখন এই মুহূর্তে। So I can get an HRA exemption, you know very well, house rent allowances, as well as the under section 80GG. কেন স্যার? আমি কেন মুম্বাইতে আমি একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করব, আমি একটা কোনো একটা ঘর ভাড়া করব, সিম্পল আমি একদম বলছি, তা স্যার আমি ওই টাকাটা ডিডাকশন নেব না? আমার অরিজিনাল বাড়ি কলকাতায়, আমি চাকরির জন্য মুম্বাইতে এসেছি, আমি একটা ভাড়া বাড়িতে থাকি, যে ভাড়াটা আমি দিচ্ছি সেটা আমি এখানে দেব না? Yes. So what is the amount? You can see the amount of deduction, list any one of the following three. Rupees 5,000 per month, that is 60,000 per annum, 25% of the adjusted gross total income, rent paid minus 10% of the gross total income. আমি একটা সাম করাই তাহলে তোমাদের সুবিধা হবে। এখানে অ্যাডজাস্টেড গ্রস টোটাল ইনকাম মানেটা কি আমি দেখিয়ে দিয়েছি। গ্রস টোটাল ইনকাম মাইনাস অ্যামাউন্ট ডিডাক্টেবল আন্ডার সেকশন 80C to 80U আন্ডার except 80GG, exempt ইনকাম আন্ডার সেকশন 10, সেকশন 10 এর আন্ডারে তোমরা জানো এখানে অল ইনকাম আর এক্সেম্পটেড, suppose the agriculture income, suppose the mutual fund benefit income, suppose the dividend income, so that these are the exemption of the income. Long term capital gain under section 112 as well as 112A. 112 টা কোনটা?
long term capital gain 112, that means other than securities, 112 way for the securities, right? Short term capital gain under section 111, that is only for securities, other than securities কিন্তু এখানে eligible. And income referred to the section 115A, 15ABC, and that is the match related income. See, Mr. S, aged 48 years old, furnishes the following income: basic salary 14,000 per month, dearness allowances under the terms of employment 5,000 per month, children education allowances for only is only child 1,200 per month, project allowances 1,000 per month. His employer arranged an accommodation in Kolkata. For this purpose, his employer paying rent 3,500 per month and rupees 2,400 per month recovered from his salary. তাহলে এখানে দেখো মিস্টার এস এর জন্য তার এমপ্লয়ার একটা ঘর এখানে কলকাতায় এখানে অ্যারেঞ্জ করেছে, যেখানে একটা পারকিউজিট দেওয়া হচ্ছে মিস্টার এস কে, 3,500 করে টাকা তার এমপ্লয়ারই দিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু 2,400 তার স্যালারি থেকে প্রত্যেক মাসের ও টাকাটা কেটে নিচ্ছে। ইন্টারেস্ট ফ্রম ফিক্সড ডিপোজিট আছে, মেডিকেল ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম আছে। তাহলে দেখো আমরা সলিউশনটা কিভাবে করছি। বেসিক স্যালারি তোমরা জানো 14,000 ইন্টু 12, ডিয়ারনেস অ্যালাউন্সেস 5,000 ইন্টু 12, চিলড্রেন এডুকেশন অ্যালাউন্সেস 1,200 ইন্টু 12, exemption under section 10 subsection 14 100 rupees 100 per month into 12 into only child এখানে বলা ছিল, that is the one children. Project allowances fully taxable. Perquisite under section 17(2) rent free accommodation. না এখানে আমি একটা নোট নাম্বার 1 দেখিয়েছি, দেখো আমি নোট নাম্বার 1টা এখানে করে দিয়েছি। রেন্ট ফ্রি অ্যাকোমোডেশন, দেখো এখানে তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ, নোট নাম্বার 1 রেন্ট ফ্রি অ্যাকোমোডেশন কি বলা থাকে, 15% অফ স্যালারি, তোমরা এখানে একটা স্যালারিতে অলরেডি করেছো, 15% অফ স্যালারি অর রেন্ট পেইড বাই এমপ্লয়ার হুইচ এভার ইজ লোয়ার। তাহলে স্যালারি মানে কি, বেসিক প্লাস ডিএ প্লাস অল ট্যাক্সেবল অ্যালাউন্সেস। তাহলে বেসিক ডিএ ট্যাক্সেবল অ্যালাউন্সেস করে দেখো 253,200 এসছে, বেসিক ডিএ প্লাস অল ট্যাক্সেবল অ্যালাউন্সেস। তাহলে তার 15% দ্যাট ইজ 37,980। অর রেন্ট পেড, তার এমপ্লয়ার কত করে রেন্ট পেটা করেছে 3,500, এই দুটোর মধ্যে যেটা লোয়ার দ্যাট ইজ 37,980, লেস অ্যামাউন্ট রিকভার্ড, তার এমপ্লয়ার তার স্যালারি থেকে 2,400 করে পার মান্থ তার এমপ্লয়ার টাকা কেটে নিচ্ছে। তাহলে 2,400 ইন্টু 12 দ্যাট ইজ 28,800, দ্যাট ইজ 9180। সো এখানেই আমি এটা লিখেছি যার জন্য 9180। তাহলে স্যার 80 ডবল জিতে কি এসছে, দেখো 80 ডবল জিতে এই যে ও 2,400 করে টাকা দিচ্ছে, কারণ তার সে তো একটা ঘর ভাড়া দিচ্ছে, তা সেই ঘর ভাড়াটা সে কি ক্লেম করবে না? করবে। কিভাবে করবে দেখো, 5,000 পার মান্থ মানে 60,000, 25% অফ অ্যাডজাস্টেড জিটিআই। আমি কি বলেছিলাম, জিটিআই মাইনাস লং টার্ম ক্যাপিটাল গেইন মাইনাস শর্ট টার্ম ক্যাপিটাল গেইন আন্ডার সেকশন 111। দেখো কোশ্চেনে আমার একটা জিটিআই ছিল, যেটা একটা আর ফার্স্ট পয়েন্ট কি বলেছিলাম, ডিডাকশন আন্ডার সেকশন 80C টু 80U এক্সেপ্ট 80CC। তাহলে দেখো একটা ডিডাকশন ছিল আমার 10,000, তাহলে আমার এখানে 2,22,380 মাইনাস 10,000 করে আমার যেটা আসছে তার 25%, আর রেন্ট পেইড মাইনাস 10% অফ অ্যাডজাস্টেড টোটাল ইনকাম করে আমার যেটা লিস্ট অফ দি ফলোইং এসছে সেটাই আমার এখানে 80 ডবল জিতে সেকশনে আসবে। তাহলে আমি এখানে তারপর এখানে আমি নোট নাম্বার 2তে দিয়েছি এখানে 7,562, তাহলে আমার নেট স্যালারি কত হলো 2,04,820। এই জিনিসগুলো তোমাদের একটু মাথায় রাখতে হবে, ঠিক আছে? আমি এবার পরেরটাই চলে যাচ্ছি, আন্ডার সেকশন 80G। 80G is the donation, that is donation means category 1 category 2, that is without upper limit or with upper limit।
উইদাউট আপার লিমিটের মধ্যে কি আসে 100% ডিডাকশন অফ দি ডোনেশন অ্যামাউন্ট অর 50%। আর এখানে উইদাউট আর এখানে উইথ আপার লিমিটে কি আসে 10% অন of adjusted GTI or donation paid whichever is lower তার 100%। আর 50% কি আসে 10% of adjusted GTI or donation paid whichever is lower তার 50%। এখন তোমাদের মনে প্রশ্ন হতে পারে স্যার এই যে ক্যাটাগরি 1 ক্যাটাগরি 2 কোন ক্যাটাগরিতে কি আসে, দেখো সেটাও আমি এখানে দেখিয়েছি। ক্যাটাগরি 1 হচ্ছে ন্যাশনাল ডিফেন্স ফান্ড, প্রাইম মিনিস্টার ন্যাশনাল রিলিফ ফান্ড, ন্যাশনাল ফাউন্ডেশন অফ দি কমিউনাল হারমোনি, জেলা শিক্ষা সমিতি, ফান্ড সেট আপ বাই স্টেট গভর্নমেন্ট, ন্যাশনাল ব্লাড ট্রান্সফিউশন, ন্যাশনাল স্পোর্টস ফান্ড, স্বচ্ছ ভারত অভিযান, স্বচ্ছ ভারত কোষ, ক্লিন গঙ্গা মিশন, ন্যাশনাল ফান্ড। এইখানে যদি আমি ইনভেস্টমেন্ট করি আমি পুরো 100% পাবো। যদি আমি এখানে 20,000 করি আমি এখানে 20,000 পাবো। যদি আমি এখানে 1 লাখ টাকা করি তাহলে আমি এখানে 1 লাখ টাকা পাবো। সো ইট ইজ দ্য ক্যাটাগরি 1.1। ক্যাটাগরি 1.2 কি অল দি জওহরলাল নেহরু মেমোরিয়াল ফান্ড, প্রাইম মিনিস্টার ড্রট রিলিফ ফান্ড, ইন্দিরা গান্ধী মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ফান্ড and রাজীব গান্ধী ফাউন্ডেশন। সাপোজ আই হ্যাভ টু পে 10,000 on প্রাইম মিনিস্টার ড্রট রিলিফ, সো দ্যাট আমি কি স্যার তাহলে 10,000 পেলাম না, তুমি 50% পাবে, তুমি 5,000 তুমি এলিজিবল পাবে। সো দিস ইজ দ্য ক্যাটাগরি অফ ডোনেশন। আর নেক্সট যেটা হচ্ছে যেটা ইম্পর্টেন্ট সেকশন 80TTA। 80TTA and 80TB এই দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স। You are supposed to be an individual less than 60 years and you have savings bank account, you will get maximum 10,000 of interest deduction. I repeat this once again, যদি তোমার সেভিংস ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকে, যদি তোমার এজ 60 ইয়ার্স এর কম হয়, তাহলে তোমার যে সেভিংস ব্যাংকের যে ইন্টারেস্ট সেটার থেকে তুমি 10,000 ম্যাক্সিমাম ডিডাকশন পাবে। স্যার এক্সাম্পল, সাপোজ I have 2 savings bank accounts and from these 2 savings bank accounts I receive 15,000 savings bank interest and my age is below 60 years. So আমি ইনকাম ট্যাক্সে আন্ডার সেকশন 80TTA তে আপ টু 10,000 অবধি আমি ডিডাকশন নেব, 5,000 আমি খালি নেব না। বাট রিমেম্বার, যেখানে এটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, এটা অনলি সেভিংস ব্যাংক, নট এফডি, নট এমআইএস, নট আরডি, নট রেকারিং, নট এনি ডিপোজিট আদার দ্যান সেভিংস ব্যাংক। 80TTA only savings bank for normal, that is the below senior citizen. তো স্যার 80TTB টা কি? It is for senior citizen, but remember 80TTB senior citizen savings bank plus FD plus MIS plus RD all the deposit সব মিলিয়ে সিনিয়র সিটিজেনদের ক্ষেত্রে সরি সিনিয়র সিটিজেনদের ক্ষেত্রে সেভিংস ব্যাংক শুধু নয়, সেভিংস ছাড়াও তার যা ফিক্সড ডিপোজিটের ইন্টারেস্ট আছে, তার যা মান্থলি ইনকাম স্কিম আছে, তার যা রেকারিং ডিপোজিট আছে, তার যত ডিপোজিট আছে ব্যাংক, পোস্ট অফিস, ব্যাংক অর ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন, এনবিএফসি, টোটাল মিলিয়ে তার 50,000 অব্দি ম্যাক্সিমাম সে ডিডাকশন পাবে। সো দিস ইজ all about the deduction under section 80C to 80U. Thank you. Any doubt, anything? My presentation is over. Any doubt, anything that you have, you can ask me. Anything? আমার প্রেজেন্টেশনটা কমপ্লিট। যদি তোমাদের কোনো ডাউট থাকে, কোনো প্রশ্ন থাকে, করতে পারো।
স্যার আছেন? হ্যাঁ আমি আছি। সাবাজ সাবাজ একটু দাঁড়ো বাবা। হ্যাঁ 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 ইয়েস প্লিজ। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ thank you sir for giving me opportunity for exploring myself for this kind of session, and the looking forward at the future for the future endeavor of this academic year. Thank you sir, thank you sir. Okay. Yes, okay, good night.